JFET. JFET stands for Junction Field Effect Transistor. It is a transistor. मैम स्क्रीन प्रेजेंट ऑन करो ना प्लीज. Oh, presentation. Oof. ম্যাম Hmm. ম্যাম ওই মসটা পড়ে দিলে একটু সুবিধা হতো, কারণ আইজিবিটি তে একটু প্রবলেম হচ্ছিল মস না, ছাড়া। আপাতত এটা থাক। মস জাস্ট কিভাবে কাজ করে তো বলেছি। ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ গেট ভোল্টেজ, appropriate gate voltage, it will establish link between N plus cathode and N minus region, just forming a thin layer of N type material, মানে converting a thin layer of P minus material to N. এইটুকু এখন ধরো, কেননা মস ইটসেলফ একটা বড় ব্যাপার, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এইটা পড়িয়ে তারপর আমি ইলাবোরেটলি মস পড়াবো, কেননা তোমাদের এখন সময় আছে। ঠিক আছে, ওইটুকুন ধরে রাখো, কারণ মস ওটা বোঝাতে গেলেই এবার অনেক সময় লাগবে, মানে দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ আইজিবিটি। Now let's start. Junction field effect transistor. This is transistor because this is a 3-terminal device. Basically, there are two, structure is symmetric and 2 gate terminal from the 2 opposite surface, but they are always shorted. So effectively, gate gives a 1 terminal, a source and the drain. So 3-terminal device, and we can exercise control on the current flowing through the diode. So it is a transistor. There is a control terminal and it is a 3-terminal device. So junction field effect transistor, it may be N channel, it may be P channel, and in general it is N type, because here this such device is majority carrier device. Only majority carriers are responsible for the current flowing through the device, and the current flowing mechanism is drift. So here source and drain, basically it starts with the N-type bar. For N-channel JFET, it is N-type bar, and if we apply some positive voltage field between this one, drain and source, apply a voltage, then current will, electron will flow in this direction. They will drift across the channel. We call it the channel. This N region forms the channel, link between the 2 terminal, across which some potential is voltage is applied. So majority carriers are electrons, and electrons will drift under this longitudinal field. So for P channel and for this N channel device, there are 2 heavily doped P region on the top and bottom surface. They forms the 3rd terminal gate. Now for P channel JFET, it will be P type bar. Holes will move, holes with the majority carriers, and they will drift across this, and these 2 layer will be N plus. So they basically they form a junction, P plus N junction. In case of P type, P channel JFET, that is N plus P junction. So since current flowing mechanism is drift, then obviously holes being heavier, there will be slower, the device will be slower, we will consider when P channel JFET. So basically it is always N channel JFET. N type bar, 2 P plus thin layer forming the gate, and 2 terminal source and drain. The name implies it is the source of the majority carrier. It will provide the carriers, and at the drain with proper appropriate bias, it will carrier will reach the drain and the current will flow through the device.
and two junction. So initially the entire cross section of this channel is open for current flow. When we did not apply any voltage, still then due to existence of this P plus N junction, the this one. So this is N-type channel, N-type bar, and P plus gate. So we did not apply any voltage, but initially due to this P plus N junction on the two opposite side of the channel, there will be an depletion region. As in case of a PN junction that we know at equilibrium, there will be a depletion region and barrier field. But here this channel cross section is quite large, and we may ignore this depletion region that extends in the N-type channel. In absence of any gate bias, we will ignore that depletion region. And we will assume that A is the half width of the channel. The structure is symmetric about this midline. So the entire cross section is available, provided to the current flowing through this when this is applied. And we made this gate layer P plus heavily doped P, so that the penetration of depletion region within this gate layer, gate material layer, is ignored. So if we apply some reverse bias across the gate with respect to source, this is 0. So VGS or simply VG, then if we apply this to reverse bias this junction, enter this depletion region will mainly penetrate the channel. So we made it P plus. Structure is just symmetric about this, and always during working these two gates are shorted and connected to source. When it is connected to source means we are not applying any gate bias, and when we apply some positive voltage here, rather negative voltage here, our purpose is to make the junction reverse bias so that depletion region extends into this N-type channel, N-type bar, and the channel available for the carrier for drift will be constricted. The cross section of this channel is controlled by applying the reverse bias at the gate terminal. So the channel conductivity will vary, thus the current flowing from source to drain, carriers flowing from source to drain will give rise to a current that will also depend on the reverse bias applied at the gate. So this basically this transverse field from gate to channel, transverse field controls the effective cross section of the channel available for current flow. So the name field effect transistor. And due to presence of these two junctions, which are instrumental to control current by this method, it is called junction field effect. So even if we did not apply any reverse bias here, they are simply shorted to S. So VG is 0. Even then, there is a depletion region at equilibrium, and depletion region means a highly resistive region. So the carrier will flow through this in between to depletion region. Then the neutral N region, carrier will flow. So this P plus N junction will isolate this gate, metallic gate through this. Will isolate this gate from the channel. Current will be restricted
current will remain restricted to flow only through the channel, and it will not move to the gate because gate terminal is isolated from the neutral channel by the presence of this depletion layer even at equilibrium. And when a reverse bias is applied, then depletion region will extend and naturally isolation will be there. So gate is totally isolated from the source. So no gate current flows. So current only flow between these two terminals. So there is drain current and 2 voltage VD, drain voltage and gate voltage. These 2 voltage will influence the current flowing to the channel. এক মিনিট দেখি একটু কি আছে। এটা কি করে হলো, তার কোনটা পাচ্ছি না। এটাকে মিনিমাইজ করবো করে, এটা তো প্রবলেম হয় না কখনো। তো স্টপ শেয়ারিং করে দিই। কিছু সাজেস্ট করো, এটার থেকে বেরোবো কি করে, কোনো তো আইকন কিছু ম্যাম এসকেপ বাটনটা টিপুন ম্যাম, একদম কিবোর্ডে একদম টপ লেফট। এসকেপ জানি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের কি স্টপ শেয়ারিং হয়ে গেছে? দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ, ma'am. স্ক্রিন? হ্যাঁ ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে আবার ফিডিং। So this is a 3 modes of operations are possible since it is a 3-terminal device, and basically source is equivalent to our emitter. Say common source configuration, source is common, gate is treated as input terminal, drain as the output one, and this is the most popular configuration of mode of operation, like common emitter. And gate is common, then source is input, drain is output, and common drain, gate is input, source is output. The operation of a JFET is based on modification of the junction depletion width by the gate bias, যেটা আমি বললাম। So gate controls the operation. To control the net channel opening, the depletion with Wx is function of X because of potential variation due to applied drain bias VDS, which causes the flow of current ID between source and drain along X region, along X direction. That means at source end X is 0 and it increases in this direction, and drain end X is L, so that L is the length of this channel across which carriers will flow. Now it can have 2 type of characteristics. So static characteristics can be of 2 types, drain or output characteristics, where the output current, drain current is variation of ID with drain voltage is considered with gate voltage as the parameter. And transfer characteristic ID is versus gate voltage, when drain voltage is kept constant. এই জিনিসগুলো এখন থাক, আমি জাস্ট আগে আমি তোমাদের অপারেশনটা বুঝিয়ে দিই। ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল, behavior of JFET with gate and source shorted, that means VGS is 0. আগে ওখানে একটু বলে তারপরে এটা পড়ে দেখবো, না আগে পড়বো পরে বলবো?
আগে একটু ডিসকাস করে this one. So initially we are considering that these two shorted gate to the gate terminal is shorted to source, which is at ground. That means no bias is applied at the gate. So we will assume that the entire channel cross section is allowed for the current flow. Now if we apply some positive voltage at 10, then what will happen? This for small value of the small range of VDS, quite small, the entire cross section is available and carriers will flow from this to this. As we increase VDS, drain potential, current will increase and we will get the linear relationship. As we apply VDS, current will also increase. So it will be straight line. It is a straight line. As voltage increases, current increases. So the slope will be determined by the doping of the channel, the resistance offered by the channel. So say from this point, the channel point is here. This point it is A. And this is B. So resistance is RAB, say for the entire channel. So voltage, so VDS by RAB will be the current ID, and as VD increases, current increases, so linear region. এটা কিন্তু 0 থেকে শুরু হয়েছে। Original characteristics তো দেখবেই। At 0 it is 0 and beyond that it increases like this. So now as VD becomes significant, quite large, in that case, you'll see that this is an N-type bar. And N-type bar and a positive voltage is applied here. That means across the length of the channel, this will be distributed. So with respect to point A, as we move towards right, toward drain side, the channel experiences this higher positive potential, and at the point B, it is maximum. The value VD, say VD is 5 volt. So at this point, N region, N channel gets plus 5 volt, and there is a gradient from 0 to 5 volt is distributed across the length of the channel. That makes our P-type gate is at 0. It is shorted to source. P plus gate is 0, gate potential, but N-type, so N-type channel is now getting positive bias. That means our P plus N junction, gate channel junction, becomes reverse biased, and the reverse bias gradually increases from source to drain across the length of the channel. So depletion width also vary like this. Of recognize and inconvenience.
এটা সিমেট্রিক স্ট্রাকচার, তো সিমেট্রি একই বায়াস পাচ্ছে, কাজে যেটাই আঁকবো সেটা সিমেট্রিকই হবে, হওয়া উচিত। আমারটা হচ্ছে না, কিন্তু বেসিক্যালি ধরো আমি ধরছি ডিপ্লিশন এরিয়ান এখানে এতটা, আর এখানে তো জিরো, কারণ এখানে কোনো রিভার্স বায়াস নেই। এ পয়েন্টও at জিরো, গেট পি প্লাস ইজ at জিরো। অনেকটা করে ফেললাম, যাই হোক। এই along the length depletion region, width of the depletion region will vary. তাহলে কি হবে, গেটের ক্রস সেকশনটা চ্যানেলের ভ্যারি করছে গ্র্যাজুয়ালি along the length, কারণ ডিপ্লিশন রিজিয়ন এক্সটেন্ডস মোর the drain side, তার ফলে আগে entire channel was available for current flow, but as VD increases, this rain channel region becomes gets more reverse biased, positive bias towards the drain end. So this P plus N junction getting reverse bias, which varies along the X. So width of the depletion region, আমাদের N type bar depletion region will extend because it is P plus gate. So the width of depletion region also increases across the length of the channel. So resistance of this channel RAB now will increase as area is smaller here. So RAB will increase. That means the increase VD, resistance itself increases. Resistance is not now the constant, proportionality constant, as in case of Ohm's law, linear property. So now the resistance will increase and the current deviates from linear one. So sublinear region. Increase in current for same increase in VID now will decrease. So characterize IDVD curve bends. Now, so as we increase the VDs, this depletion region from either side, আমি এটাকে straight line করে দিই। আমি এটাকে স্ট্রেট লাইন করছি, তাহলে আমার বোঝাতে সুবিধা, তাই নিল না, করানো যায় না, দেখছি আমি ওখানকারটা থেকেই বলতে হবে, এইখান থেকে আমাকে বলতে হবে দিস ওয়ান, বড় গ্রাফ হলে ভালো, দিস ওয়ান। So this is the channel. So when initially VD is very small, so this reverse bias we can ignore. Entire this channel is open for current flow. So and current is proportional to drain voltage applied. VGS is 0. So we get the linear region of these characteristics. Now when D further increases, the N channel now gets positive bias, significant positive bias with respect to P plus gate at 0. So it gets reverse bias and depletion region extends into the source region. And as this potent VD, as from source end, this potential due to the presence of this drain voltage, the N region gets more and more positive potential. The effective reverse bias between this P plus gate and N channel also increases, and the depletion width also increases from source to drain end. Now,
this is the neutral N region, the channel effective cross section of channel that is available for current flow. So as this cross section is smaller than when there was no drop, so the resistance of the channel increases with drain voltage. As drain voltage increases, the depletion width will extend and channel cross constriction will be more significant. Thus, the IDVD curve deviates from this linear relation. Up to this, it is linear region. Beyond that, the sublinear region, increase in VDS, rate of change of current increases, it gains. And so it will continue so long as when our VDS takes such a value that the depletion region at the drain end is A, half width of the channel. Interwidth is twice, and it is symmetric about this midline. So the particular reverse bias for which WX is A at drain end, because drain end gets most positive potential, the channel adjacent to the drain region gets maximum reverse bias, this P plus N junction. So when WX is A, then the depletion region from the two opposite ends will touch each other. And that is the appropriate value of drain voltage. We call it the pinch off voltage. The channel is now pinched off. Depletion region from two opposite ends touch each other, meet here at the drain end. So for VGS 0 gate bias, the drain bias for which channel gets pinch off, the depletion region from two opposite ends meet at the drain end first time is called the pinch off voltage, which is determined by the what will be the value of pinch off voltage that will depend on a particular JFET their manufacturing, because we know that this with depletion region width is related to applied voltage. মনে আছে কিনা তোমাদের for PN junction WX is twice epsilon by Q V naught minus V, that means effective potential difference, and 1 by the impurity concentration, 1 by Ni puroটা square root, this one. Our structure, it is one-sided junction. Depletion region will extend only in the N-type part. So Ni is the effective concentration of the lightly doped region, impurity concentration. So W is twice epsilon. V is the effective potential difference between the junction by Q, 1 by Ni. So at V is equal, we will call that potential difference as the pinch of voltage, for which W is A. That means that situation where the two depletion regions touch each other will appear here. So we can calculate the pinch of voltage using this relation. Put V is equal to Vp and W is equal to A. And that will give that. And Ni is our Nd, N-type bar, propane concentration in the N-type bar. And that will give this one expression. Vp is Qnd by twice epsilon A square. A is the half width of the channel. So pinch of voltage will depend on this one, donor concentration in the N-type bar, and its width. Obviously, because it will depend on this. The Wx will depend on this. If our Nd is smaller, depletion region will extend more. And if our A becomes larger, then a higher voltage will be required to, so that such pinch off of the channel appears. So this is our pinch off voltage. So when we increase the VDS gradually, and when VDS is Vp, Vg being 0, then effective difference reverse bias is VDS,
and channel pinch off takes place. Now if we increase further, VDS is increased further, then what will happen? This pinch off channel, this one, say at point P, when VDS is VP, then at point P channel is pinched off. Now if we increase drain bias further, then what will happen? Say it was previously it was 5 volt. 5 volt is the pinch off voltage. Now if we make it 6 volt, then along the channel, the point at which the bias is 5 volt, that will appear some earlier point, and pinch off point will shift that point. Because Wx is A for VD, for when the channel gets 5 volt. So if we make VDS 6 volt, then at the earlier point, channel gets 5 volt and Wx will be A. So pinch off point P will advance towards source side as we increase drain voltage beyond the choke voltage. Is it clear? Now what will happen? How current will flow? We will see that the current does not increase further. It remains constant. Once pinch off takes place, the current does not vary with VDS. Why? There is no channel. Entire channel is pinched off. Depletion region from this either side has touch each other, and now P is at P dash. So what will be the current? We will get still the current flow across the device. Because this pinch off voltage, it is always VP. It remains same. So for VGS 0, mind it. So there is still the neutral in region. So that is the channel. So at this point it is VP, means say 5 volt. So carrier will drift across the neutral channel about this voltage, potential difference, 5 volt. Now this 5 volt will not vary. If you increase drain voltage from 6, 7, 8, 10, then this pinch off point gradually moves towards source end, because that is the point where voltage is 5 volt. So when it is 10 volts, say approximately it is at the middle. So current is drifting, carriers are drifting across this 5 volt. So current will remain same. And the extra drain voltage, 10 minus 5, so extra 5 voltage will drop across this region. It is the entire, this region is now depletion region, highly resistive region. So the extra drain voltage will drop across this depletion region. Now, how current will flow? The carrier from source, electrons from source will drift across this neutral channel, will reach here. Now, at this point, it will be swept by this field. You will see that what will be the field in this depletion region? This side within the channel, this regions are positively charged donors are there, and in the within this P plus gate, there will be a thin depletion region always, and they are negatively charged acceptors. So they must be equal in number due to space charge neutrality. And the field from this positively charged donor to negatively charged acceptors will be directed in this direction. So their resultant direction of this field, the vector will appear along this. এইটা আঁকতে পারছি না, তা না দেখালে কি করে বা বুঝবে?
এই পার্টটা একটু বুঝিয়ে দেবেন? কেউ কিছু বলছো? হ্যাঁ, এই পার্টটা একটু বুঝিয়ে দেবেন একবার? ফিলটা, হ্যাঁ ম্যাম। ফিল্ডের কথাটা হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই তো বলাই হয়, যেটুকুন বললাম তো বোঝার কথাও না। একটা কেউ যদি একটু এঁকে দিতে পারতো। খুব মুশকিল বোর্ড ওয়ার্ক ছাড়া। তোমরা কি মেটেরিয়ালটা একটু পড়েছিলে বাড়িতে? একবার পড়লে হয়তো একটা লাইট ইমপ্রেশন হবে। So these are the এই যে depletion region, এখানে পজিটিভলি চার্জড ডোনার্স আছে। না বাবা, আমার সার্কেল করে কাজ নেই, আমি শুধুই পজিটিভ চার্জ দেখাচ্ছি। এই সাইডেও তাই। আর পি প্লাস হেভিলি ডোপ, ওয়ান সাইডেড জাংশন, সেই জন্য পি প্লাস বলে আমি উই আর নট কনসিডারিং এক্সটেনশন অফ depletion region within the P region, but there must be equal number of negative charge here in this P plus region. So direction of field in this depletion region is this one. There the concentration of donors is higher here because, sorry, concentration is same, width is larger. So basically positive to negative, this will be the field due to this one. Now when this is pinched off, গেল গেল গেল, আমি এইখানে প্রিন্ট অফ করাই, ওপাশে যা হবে হবে, কেমন? So channel is pinched off just at the drain end. So this region is also depletion regions, এখানে আমার আরো ডোনার এক্সপোজড হয়ে গেল। So now it is the pinch off point where VDS is VP. Now when VDS exceeds VP, then at an earlier point the VP will appear here. It is 7 volts, say VP is 5 volt. Then when we apply VD of 7 volt, then at some earlier point along the channel 5 volt will appear, and at which point N region gets plus 5 volt with respect to gate at 0. The depletion region reverse bias is just appropriate to depletion region. WX will be A at this point. কি করে বুঝবে? ম্যাম কি হলো ম্যাম, একবার বলুন ম্যাম। হুম, আরেকবার বলুন ম্যাম, কি হলো জিনিসটা? আমি বলছি আমার pinch of voltage will depend on the structure of the material, NB হ্যাঁ and A. So হ্যাঁ pinch of occurs when the depletion region on the within the n-type bar, width of the depletion region in the n-type bar means WA. হ্যাঁ We have to see that our W is function of X. হ্যাঁ As হ্যাঁ from source to drain end, n-type bar is getting higher and higher positive voltage. হুম So the pinch of voltage is that voltage at the inside, so that WX is A. That means depletion region from the two end touches each other and channel is pinched off. Okay.
পিঞ্চ আপটা বুঝলাম, কিন্তু এই যে আগের পয়েন্টে যে পজিটিভ 5 ভোল্ট ওই পার্টটা ঠিক বুঝলাম না। হ্যাঁ, আমি বলছি আমার যে পিঞ্চ অফ ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন কি কিউএনডি হোয়াট এভার এনডি এ স্কোয়ার, so depending on a manufacturing a particular K-volt junction field, fit will have a particular pinch of voltage. What does that imply? It is the reverse bias appeared across the N-type channel and P plus gate, for which depletion with Wx will be just A, the half width of our channel. ঠিক আছে? So this is the effective reverse bias. Now we have made our gate shorted. Gate is shorted to source, so gate voltage is 0. So when our drain voltage applied is that pinch of voltage, I will say for our junction FET, pinch of voltage is 5 volt. That means at 5 volt, the depletion region within the N-type channel will occupy the half width of the channel. So when we increase our drain voltage to 5 volt, then at this drain end, the channel with or W within the channel will be A. So it is a symmetric structure. So from both ends, the depletion region will touch each other. That means there is no neutral channel at this point. So pinch of first occurs at the drain end because drain end gets the most positive, highest positive potential. So at VD as VP, the channel pinch off occurs at drain end. Is it clear? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। Okay. Now we are increasing VD further. We make it 7 volt. We have seen that this 5 volt pinch of from the expression of pinch of voltage, we have seen that for when the potential difference is 5 volt, Wx will be A. Now when we apply here 7 volt, then here it is 7 volt. So 5 volt, the channel will get 5 volt at an earlier point. This is 5, then here 6, then here 7. Now it is 0 here, and at this end it is 7. So must be some intermediate point. The potential will be 5 volt. Now this 5 volt is to make appropriate to make the depletion region, width of depletion region A. That means our pinch of point has advanced towards, has moved to the source side. Field কথা পরে, এইটুকুন আগে ঠিক করো। So pinch of point will move towards the source end. Straight line তো ওখানে গিয়ে মিট করবে না। ঠিক অবস্থা আমার, আমি এই pinch off টা কারেক্ট রাখি, এবার ও যেখানে যায় যাবে। Okay, so this is our pinch off point. This is P dash. It was our P. So pinch off point ekhane. So beyond that pinch off, all entire region is depletion region. There is no neutral channel. Now, apparently, it will appear that since there is no neutral channel is absent there, so current flow should stop. But current will flow, but current will not vary further, because that means for 7 volt gain voltage, it is 7 volt, it is 5 volt. So pinch off point has shifted towards source end. Now these carriers, due to this VDS voltage, this carrier from source end, electrons will drift to the neutral channel as they are doing so far, and will reach the P plus point. So drift along the neutral source will give rise to a current. That current will remain same. এখানে initially when pinch off first occurs, it is 5 volt, and the electron are drifting through the channel
this potential difference 5. Now pinch of point is shifted here. So the carrier still now is drifting under this potential difference 5 and will reach the new pinch of point P dash. And from this region, say it was B, na? It is B and it is A. So this P dash B region, this entire region is now the depletion region. So this আমি ফিল্ডের কথাটা জাস্ট ভাবতে পারছি না বলে বোঝাতে পারছি না কি যে মুশকিল এক কাজ করি ম্যাম বলো বলো মানে কোথায় কি মানে ওই যদি ওখানে যখন 7 ভোল্ট 8 ভোল্ট থাকবে তখন এই পুরো লেন্থটার কোথায় গিয়ে যে 5th ভোল্ট হবে আর কোথায় ওটা পিঞ্চ অফ হবে সেটা কি বের করা যাবে? হ্যাঁ ক্যালকুলেট করব মানে হ্যাঁ মানে কিভাবে করব এটা বলুন। তোমার তো কোয়ান্টিটি দরকার নেই তুমি কোয়ালিটেটিভলি দেখো বিহেভিয়ারটা কেমন হচ্ছে কোথায় গিয়ে করবে মানে আগে 5 ভোল্ট ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছিল অ্যালং দ্য এন্টায়ার চ্যানেল মানে জাস্ট যখন পিঞ্চ অফ হয়েছে বলছি পয়েন্ট বি যখন পিঞ্চ অফ পয়েন্ট ইজ এট পয়েন্ট বি তখন it was the carriers were drifting under the voltage difference 5 volt n at plus 5 gate source at 0 so they were drifting across the entire channel under the potential difference 5 they reaches the drain end pinch of point is here so current is flowing drain current is flowing in direction of the because electrons majority carriers are electrons now as VD increases further, so if it is 7 volt, then along the mid line within the channel, at some earlier point difference will be 5 volt. So our pinch of point will move from B to P dash. And carriers now within the neutral channel, this A P dash length, it will now experiencing the same potential difference 5 volt. So current will not vary. So current will be the constant one beyond pinch off. This is basically VD set. We call this voltage that but current beyond that current gets saturated. It will not vary. So the potential VD is at which current saturation region starts is called VD saturation, this point, and beyond which current remains same. So it is the IDS. আমি যে পয়েন্টটা আমি ইয়ে করতে চাইছি যে apparently it will appear that the channel does not exist beyond the pinch point. So there should be no current. Current flow should stop. But current flows because this entire region beyond this P dash region, their depletion region and ionized donors are exposed here. Space charge is there. Okay. Similarly for other side, and ionized acceptors will be there in the depletion region within the P plus region. ওদিকে আমরা extension of depletion region we are ignoring, but equal number of ionized acceptors must be there. Equal number of ionized donors in N channel and ionized acceptors on within the gate material must be there. So positive negative charge some direction of field. এখানে negative charge থাকছে so this will be the field that appears within the depletion region. ওই সাইডেও তাই identical structure, so field line will be also like this. Sorry, উঁচু দিকে গেলে আর কাজ করবে না ডিভাইস.
ম্যাম ভিডিএস এর ভ্যালু যদি খুব হাই হয় তাহলে কি পাঞ্চ থ্রু হবে? পাঞ্চ থ্রু? হ্যাঁ হবে, হবে। পি ড্যাশ বাড়তে বাড়তে যদি এতে চলে আসে, দেন এন্টার region is the depletion region, so carriers will be directly from source, they will directly reach the metallic punch through. তাহলে দেখো, field in the depletion region will be like this, directed from positively charged donor to negatively charged acceptors. So the resultant of such field will be in this direction. This is the resultant direction of the field in the depletion region. So carriers that are those are drifting across the neutral channel reaches here in the P dash interpoint, and then they enter in the depletion region, experiences this field in this direction. So electrons will be swept in the opposite direction through the depletion region and will reach the drain terminal. So we will get current. That current will depend on that is the drift of carriers across this. So these carriers once enters the depletion region will be swept by the junction field. So they will not be influenced by this field. Basically, they will be determined by the carriers drifting across the neutral channel. PN junction মনে করে দেখো, this is N, this is P. So within the depletion region, once the electrons reach the depletion region, junction field sweeps them. This junction field is in this direction in the depletion region. আমি যদি middle line টা ধরি, so this side positive, this side negative. So junction field is in this direction. So the minority electrons once enter this one, they will be swept by the junction field. Similarly, আমার এখানে minority carrier আমার দরকার নেই. Basically, electrons which are available in this here will be swept by the junction field. So these electrons are these electrons. এখানে আমার in junctionটা ওই দিকে created হচ্ছে. So these electrons through drift reaches here. Once they reach here, they will face this field and they will be drifted in the opposite direction. So here it is our drain. এখানে এই জাংশনটা আঁকলে অবশ্য তোমরা জাস্ট মনে করো বিজেটি যদি আমার এনপিএন ট্রানজিস্টর হয়, সো N plus P junction electrons are injected and they reach the edge of the depletion region at the collector base junction. They will diffuse to the neutral base and will reach the edge of the depletion region at the reverse bias collector base junction. Yes, এই এক্সাম্পলটা তোমাদের জন্য বেটার হবে। আজকে আমি শুধু জাংশন ফেটই পড়াবো, আমি এগোবো না, সো দ্যাট তোমরা ওই ব্লকিং স্টেটে চলে যাও। N plus emitter. This is P narrow layer and this is N collector. আমি narrow করে আঁকলাম না purposely because I will draw the depletion region here. So this is negative. So electrons injected from this emitter will diffuse to the neutral base and will reach this edge of the depletion region. Now, due to the space charge, there is a junction field acting in this direction. So once these electrons reach this edge of the depletion region, they will be swept by this junction field and they will reach the collector region.
and collector bias collects them, external bias. Now it is just like that. The electrons reach in this region, which is where the junction field is acting in this direction. So the electrons will be swept to the drain end and it will give rise to some current, and this current does not depend on this junction field. It will depend on the drift of these carriers. How many carriers are there and what is the field they are undergoing. They are being drifted. So that will determine the ID. And since potential at this pinch of point is always Vp, so once pinch of takes place here, and then even if we increase the drain bias, pinch of point will shift, and here always voltage is the Vp. So current will remain same as the carriers drifting through the neutral channel is getting the same potential difference Vp. So current does not increase once the Vd set, we call it Vd set, once the drain voltage is sufficient to pinch off the channel first at the drain end. So initially the entire channel or entire bar was available, almost entire bar was available, and it behaves just as a resistor. N-type channel behaves just as a resistor, and if we increase drain voltage, current there will be proportionately current will increase, where slope will be determined by the resistance offered by the N-type channel. Now, as we increase drain voltage further, then the depletion region will extend within the N-type bar, and that will their width will increase along the length of the bar, and it is maximum at the drain end. As here gate is connected to source, gate voltage is 0, p-type P plus region is at 0 potential, but N-type channel is getting some considerable positive potential. So reverse bias of the P plus gate and the N channel, P plus N junction, the both side depends on varies reverse bias varies along X. So the depletion width of this depletion region is also function of X. It is Wx function of X. So the resistance offered by this bar is now function of X also, because the effective cross section of this channel reduces with increased drain bias due to increase of Wx. So resistance offered by the channel now itself is function of X. So it varies along the length of the channel. So this resistance is no more a constant. So it is also function of the applied bias. So we get the nonlinear region. This ID current increase of current is now less for equal increase of Vd. So it is sublinear region. And finally, when depending on the structure, the potential Vp, we call it pinch of voltage, at which when the P plus N junction gets that specific reverse bias for which Wx is A. Width of the depletion region is half of the channel width A. When Vd applied drain bias gets that value, then the depletion region from both ends will touch each other at the drain point, at point B. And we call that channel is pinched off. So this point, we have reached this point. Now, if Vd is further increased, মানে এই region থেকে our Vd is now greater than Vp. And when this exceeds this pinch of voltage, drain bias, we enter in the saturation region.
because as VD5 further increase, along the channel, the point at which potential difference is that Vp will appear earlier with respect to this one. As we increase the drain voltage, the Vp point, that means the pinch point, will shift towards the pinch point will shift towards the source end. Okay. And carriers will, the neutral channel exists. So electrons from source end will drift across this potential difference Vp minus 0. So across the potential difference Vp, so Vp is fixed, their concentration is fixed, density is fixed, so the current will remain same. And we call this region the saturation region. So for VG0, so for drain voltage at which saturation region is initiated starts, we call that particular drain voltage as VG saturation. So we get constant current. So what happens about the excess voltage? Our channel pinch of voltage is 5 volt. We have applied the 10 volt drain voltage. Then this excess voltage 10 minus our Vp, the 5 volt will drop across the highly resistive region, because as pinch point shifts towards left, the area of the depletion region increases. So, and they are highly resistive region, so the excess voltage will appear across this, will be dissipated across this depletion region. দেখো এইটা ক্লিয়ারলি বুঝেছো কিনা তারপর আমি যাব। So the carriers under this condition, the carriers drifting across the neutral region enters the P region. Then channel does not exist. But depletion region is there, and the direction of field will be like this. Field line will have direction like this, positively charged donors to negatively charged acceptors. So this will be the direction of field. So if we consider the resultant direction vector sum, the resultant field direction will be like this. This is the resultant direction. So the carriers through drift once reaches the pinch of point will experience this field and will be swept to the dense side and will give rise to current. So we get the saturation region. বলো এখানে কোথায় অসুবিধা? এইটা ক্লিয়ার হলে বাকিগুলো প্রবলেম নেই। Is it clear to all? Yes, ma'am. Now it is theoretical. We are assuming that current will remain constant. Because Vp is fixed, the potential difference across which the carriers are drifting is fixed, so current will remain fixed. But there is another point. Due to this applied drain voltage, there is the carriers are drifting across due to the existence of the longitudinal field Vd by L channel length. That is the longitudinal field which is responsible for drift of the carriers. But we see that as pinch of point, potential at pinch of point is fixed, that means it is Vp. So field remains constant. We get same current, but our effective channel length is also shrinking. As pinch of point shifts towards the source, the effective channel length, neutral channel length available for carrier drift is reduced gradually. So L reduces. So that makes our longitudinal field stronger. So the current should increase slightly. As voltage সব সময় স্ট্রেট লাইন নিয়ে নেয়।
বোর হয়ে গেছে এই করতে করতে। নেবেই, যা হোক ছাড়ো তোমরা। Current will increase like this. There will be after beyond pinch off, if we increase 10 voltage, current should remain fixed, but due to think, reduction in the neutral channel length, current increases slightly in the saturation region. But ideally, we assume this is a constant, but current increases slightly in the saturation region. This is called channel length modulation. This current increase in current in the saturation region appears due to channel length modulation. As the pinch off point moves, effective length of the neutral channel decreases and current will increase due to increase in longitudinal field. Because L is now shorter. VD is VP fixed. L is shorter, so field is increased. ঠিক আছে? So far I discussed the situation when gate was shorted to source. VGS was 0. Now we will apply some gate voltage in the gate, and gate, since gate is P plus here, our purpose is to reverse bias the gate channel junction. So gate must be always negative. ছবি না আঁকলে বোঝানো যায় না, ছবি আঁকলে যা কাণ্ড হচ্ছে। Okay, now consider this one. Now gates are no more shorted to source. There are two gates shorted so that we get a single gate terminal, so that this behavior here and here will be identical. Both top and bottom half of the channel will be treated identically. So if we apply some negative potential to the gate, VGS with respect to source is at ground. So VGS negative means our P plus gate gets positive negative potential. So the P plus N junction is now reverse bias. So when we apply some negative voltage at the gate terminal, initially এখনো আমি VDS is 0. So for the same channel, for a negative gate bias, there will be the junction will be reverse bias and depletion region extends within this region. So initially the channel cross section available for current flow is now reduced when we apply some gate bias. And the width of this depletion region is not function of X. It will not vary along the length of the channel, because this P plus region extends along the channel. So the channel, each point of the channel gets same reverse bias. So depletion region is independent of X. So it is uniform all through the device. So with an negative potential applied at the gate, we are starting with a narrower channel. That means that conductivity of this channel, current flowing through the channel will be smaller. Conductivity of the channel will be smaller because the channel is now constricted initially. Now if we start with this for negative voltage, this is the channel that is neutral and uniform all along this, but narrower with respect to the case when VGS was 0. So channel will offer now higher resistance. So now as we apply the drain voltage and it is increased from 0 to
some positive value, because drain will always be positive because its purpose is to attract the electrons, to collect the electrons. So as VDS is positive but small, then it will behave like a resistor simply, but this time the resistance value is higher with respect to VGS 0. So there will also be a linear region, but the slope will be higher. Means, sorry, আমার তো IDVD resistance, slope of the curve will be different than this, and that slope will be can be controlled by varying this gate voltage. If we use again a particular VGS body, say there is we have applied some gate voltage of 2 volt, minus 2 volt is applied, and its pinch of voltage is 5 volt. Now as drain voltage is increased, for small value of drain potential, it will behave as a resistor, but resistance now is higher, so its slope will be this one. Now as we increase the drain voltage, linear region will not be there, so it will current will bend and we enter in the non-linear region. That appears due to that now the drain voltage is quite significant, so that according to this, the drain voltage drop will appear this. You can say like that the current flows in this direction, so it is a resistor through which current is increasing in this direction. So the ohmic drop is more positive along this one with respect to this. Basically, it is source is 0 and drain is at plus 2 volts, say. Then this point, the 2 volt will be distributed along this resistor. So this region, channel in the drain side will get more reverse bias than in this region. At the source end, reverse bias is basically minus 2. If it is minus 2, P plus region is getting minus 2 and channel region is 0. So reverse bias is minus 2. But at drain side, if it is 2 volt plus 2, then gate P plus gate is getting minus 2 and N channel is getting plus 2. So reverse bias, effectively the reverse bias is 4 volt. So the junction depletion region will extend on the drain side. So now, due to presence of this significant drain voltage, the depletion, width of depletion region again becomes function of X. So initially it was there. So over that non-linear variation, the X-dependent nature of W will be prominent. So at a certain voltage, the depletion region will touch at the drain end. And now this time, we know that pinch of voltage is 5 volt, means when the P plus N junction gets reverse bias, effective reverse bias of 5 volt, Wx is A and pinch of takes place. Now here it is minus 2. Now if the drain voltage becomes plus 3, then effective reverse bias will be 5 volt and channel pinch off takes place. So initially when VGS was 0, if we assume Vp as 5 volt, our Vd saturation was 5 volt. At 5 volt drain voltage, channel pinch off takes place. Now due to this minus 2 gate voltage, if our drain voltage at plus 3 volt, channel pinch off takes place. Then the effective reverse bias 5 volt. Follow? ম্যাম এটা তো ড্রেনের সাইডে হলো, সোর্সের সাইডে তো এখনো 0 ভোল্টই রয়েছে। সোর্স তো আমি ফিজিক্যালি গ্রাউন্ড করেছি। হ্যাঁ, তাহলে আমার এখানে চ্যানেলটা অ্যাডজাসেন্ট টু সোর্স রিজিয়ন ইজ অ্যাট 0। এইবার তার মানে যখন গেট রিজিয়নটা -5 ভোল্ট দেব, only then pinch off will occur here. মানে depletion region will cover the entire half width.
তাই না? না ম্যাম, আমি সেটা বলছি না, মানে এখন তো গেট ভোল্টেজ হচ্ছে -2, ড্রেন রয়েছে +3, আর সোর্স রয়েছে 0-তে। হ্যাঁ, এখন ওটা নন লিনিয়ারই হবে, ওটা যে এটা ডিপ্লিশন এগেন দিকে। এই ভিডির জন্য আমার ডিউ টু দ্য লংগিটিউডিনাল ফিল্ড দ্য ডিপ্লিশন উইল ভ্যারি অ্যালং ইটস। ভ্যারি করবে তো ওটা, ওই ট্রায়াঙ্গুলার আগের মতনই হবে। হ্যাঁ, করবে তো, করবে বলেই তো পিঞ্চ অফটা অ্যাপিয়ার করবে। আচ্ছা আচ্ছা But ম্যাম, now এটাই pinch জানার off ছিল। will take place for a smaller value of drain voltage, because the 3 volt drain voltage effectively provides the 5 volt reverse bias across the gate and channel. Right now, so now at a smaller voltage, now our VT saturation will be smaller. It is 3 volt. So that the gate to drain voltage is effectively reverse bias at when pinch off takes place. That should be 5. So -2 minus +3. So it is -5. At this point, দেখো এইখানে গেটে ভোল্টেজ দিয়েছি, ইট ইজ দ্য ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইন প্রেজেন্স অফ গেট ভোল্টেজ। আঁকা নেই, দিস ওয়ান। এটা তো তখন আমি গেটটা 0 করে দিয়েছি বলে ড্রেনের জন্য। নাও ইফ উই ইমাজিন দ্যাট দিস ইজ নট শর্টেড, it is at -3. Then due to that gate voltage, this is the depletion region at the starting condition, initial condition. Then as we increase the drain voltage at 3 volt drain voltage, this is the depletion region now, non-linear one. And over this will be superimposed, this non-linear variation appearing due to this longitudinal field. And this drain voltage 3 volt, this pinch off takes place at the drain end. Now if we increase drain voltage, say it is now 4 volt, then at a earlier point the reverse bias is -5. Drain voltage, it is now 4 volt, but here drain voltage is 3 volt and it is at -2. So pinch off will take place at an earlier point, and the conduction will take place just as we discussed, because the VP is fixed. So the current will drift, carriers will drift across this, enter the depletion region and comes out through drain. So the current that flows under this condition here also less. ID saturation is also smaller. The magnitude is smaller because the channel constriction is, the channel conductivity is less due to the initial constriction appearing due to reverse bias gate voltage. So here saturation takes place at an earlier point, and after saturation the current will also be smaller, as we started with the narrower channel. Now again, due to this channel length modulation, there will be slight increase in current in the saturation. And finally, if we make our PGS is equal to VP, we applied -5 here. Then from the either end, the entire half of the channel will be depleted. The depletion region will extend from both sides and it will be the picture. So there will be no neutral channel region through which the carriers, over which the carriers can drift. So here entire thing is the depletion region. So the current, if we apply some voltage across the drain terminal, in the drain terminal, then current that flows will be due to thermally generated minority carriers. The thermally generated electrons in this entire depletion region will be collected by the drain due to its positive potential, and that is nominal. So we will assume that the channel does not exist here for conduction and current is 0.
So this is this one, that is the leakage current. We are not interested in this. So the device is now off. In this condition, VGS is VP, device is off, channel is shut off. So it will not carry any current. So if we assume it as a switch, it is the off state, and if we reduce the gate voltage, so the channel opening will increase and current will also increase. So in the overall characteristic, we are getting two interesting regions. One is the linear region for which drain current for small value of drain voltage. In this linear region, drain current increases linearly. So the device in this region, call it the linear region of the IV characteristic, device behaves as a resistor. And it is important because if we vary the gate voltage, the resistance also varies. That means by using this device in its linear region, we can realize voltage controlled resistor. A resistor, that value can be tuned by applying a negative potential to the gate terminal. That is our control terminal. So in the linear region, FET behaves as a voltage control resistor. And in the saturation region, if we ignore this increase, it is basically current is independent of applied bias. For particular VGS, say VGS 0, now the drain current, the output current is independent of the output voltage, drain voltage. So whatever be the voltage, current is same, ID saturation, IDS. So it behaves as a constant current source. Now current is independent of output voltage, but we can also control this amplitude of this constant current source by applying a voltage in the at the gate terminal. So it behaves as a voltage controlled current source. So while operating in the saturation region, the FET can be used as a voltage controlled current source, and while operating in the linear region, it behaves as a voltage controlled resistor. If you can remember that for BJT, we have also seen that collector current is independent of the collector voltage. That may be with respect to emitter or with respect to base. So current constant there, and those current depends on, say, for common emitter configuration. For specific base current, current remains constant. IC is beta IB. So we can control the current of constant current source by controlling a current, base current, because that is BJT works depending on the injection of carriers. So that is depending on the current. So BJT is a constant current source, but it is current controlled current source, and FET is a voltage controlled current source. যেগুলো বললাম এবার রিপিট করার দরকার আছে, বুঝতে পারলে? So FET is unipolar majority carrier device. It is unipolar because here only the majority carriers are responsible for current flow. Only they are of interest. Whereas BJT is a bipolar device. We want both type of carriers are instrumental for its operation, because one type of carrier is injected into base and they recombine with the other type of carrier. And final current depends on both these two. Base transport factor and emitter injection efficiency, both will control the gain. So BJT, both type of carriers are responsible for transistor action. So that is a bipolar device. And basic mechanism of carriers flow is diffusion across the neutral base in case of BJT. So that is bipolar device,
and minority carrier device, where main current flow occurs due to diffusion. When they are diffusing means the concentration gradient is created for minority carriers. We cannot create concentration gradient in majority carriers easily, but that is possible in case of minority carriers. So it is a minority carrier device, bipolar device, and main current flow mechanism is diffusion, whereas FET is an unipolar device. Only majority carriers participate in this current flow, and current flows due to drift mechanism. And figure of merit of this FET is the transconductance or mutual conductance. That is very important. GM. It is change in drain current, the output current due to change in the voltage applied at the third terminal. For any device, change in current due to change in drain, that voltage. Change in drain current due to change in drain voltage. Output current, output voltage dependence. That is very obvious and not. But here it is junction FET. So the field with junction FET. So the gate terminal is the third terminal is the control input, control terminal. So drain current is controlled by applying a voltage at the third terminal. So this gives the change in drain current by change in gate voltage. Gives the transconductance or mutual conductance, because we are considering current in one terminal and applying the voltage in the other terminal. So this implies the control of gate voltage on device current. বলো এই বেসিক অপারেশনটা বুঝলে তবে আমি অন্য কিছুতে যাব। কেননা আমি ঠিক করেছি আর তাড়াহুড়ো করব না। দেখি কিছু পয়েন্ট বাদ দিয়ে নি। আমার মনে হয় এবার তোমরা যদি জিনিসটা রিড আউট করো তাহলে আমার একই জিনিস। তোমাদের কি প্রবলেম হচ্ছে হ্যান্ড রাইটিং এ বুঝতে বা ছোট এগুলো ইউজ করি? ক্যান ইউ ফলো দিস? ইন দ্যাট কেস আই উইল রিড আউট ইট। কি করব? পড়ে দেখবো একবার কোথাও আটকাচ্ছে কিনা। না আমাদেরকে তো এমনিতেই পড়তে হবে, তো আমরাই না হয় পড়ে নিয়ে আপনাকে বলে দেবো। পরের দিন তাহলে ক্লিয়ার করবে। আমি বলছি তোমাদের আমি তো নিজের মতন লেখা, বুঝতে হয়তো অসুবিধা হয় হ্যান্ড রাইটিং, সেই ক্ষেত্রে আমার পড়া উচিত। ওকে, সেটা স্কিপ করি বেটার। সো this is the drain characteristic or output characteristic. So here ID and in the variation of ID with drain to source voltage. So when VGS is 0, enter channel is open for conduction, so we will get largest current. And there are linear region, then the sublinear region it bends, and beyond that current flows. It remains independent of this for VGS is equal to 0. So this is the VD saturation voltage, and corresponding current is IDS, drain current. So in saturation region, so it is IDS, but we call it IDSS where gate voltage is 0. So that is the maximum value of IDS, maximum value of saturation current. So that is represented by this. Now, if we apply the gate voltage, obviously that should be negative,
but its amplitude increases, then as gate potential increases, reverse bias, initial reverse bias also increases. So initial channel constriction uniform all through the length of the channel is higher. So channel opening reduces. So that resistance offered by the channel will be higher, and so the slope becomes this. And also the drain voltage means VD saturation at which pinch off takes place. The device enters into saturation region also is less, because effective reverse bias is difference of the negative voltage applied at the gate terminal and positive potential that the channel gets due to application of drain voltage is the difference is the pinch off voltage. So when VGS is applied, non-zero VGS, the requirement of drain voltage will also, the system will need, device will need a smaller drain voltage to get the specific reverse bias. So VG saturation will also reduces as gate voltage increases. And that's our point. When VGS is VP, the entire channel is shut off and no current flows. The nominal current is due to thermally generated magnetic areas, but there is no FET operation at all. So this is the profile. This is where for intermediate VGS, VGSAT will follow this profile. So this is the drain characteristic, voltage control resistor and voltage controlled current source in this region. Now the transfer characteristics. Oh, acha, eta bola hoyni. Is it due to constant current source? So this will be used as an amplifier. So gate terminal will be the input, drain as output, and source as common. That is the most common configuration. So common source configuration. So if we produce some variation in applied gate bias, we will get some variation in drain current. So you can, this FET can be, this saturation region, the FET can be used as an amplifier. And transfer characteristic, IDS versus VGS, gate voltage with drain current. So here we will consider the drain current variation with gate voltage. Keeping VDS fixed, drain voltage is fixed for this curve. So for different values of VDS, we can get different transfer characteristics. And ID saturation, saturation drain current follows this empirical formula. IDSS, this is saturation drain current, IDS at which gate voltage is 0. So the maximum value of drain current, saturation drain current. So this is 1 minus VGS by VP whole square. So we can see that if VGS is 0, IDS is IDSS, that one for this graph. And if VGS increases, mind it, our VGS is, so VGS is VP, আমরা দুটো extreme case দেখি. If VGS is VP, the pinch of voltage, then it will be 1, so IDS is 0. This one. No current flows basically. So this is the relation, and এটাই এখানে বলা, আর আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। The name JFET originates from the effect that modulating the electric field in the reverse bias depletion layers, that means by changing the VGS, this one. When we apply a field voltage at the gate terminal, the field is this one, transverse one, and it modulates the channel opening. So that means it modulates the conductivity of the channel, so the
control the output current. So there is the field that modulates the channel constriction, and there is other field, the longitudinal field, which drifts the carriers along the channel. So our drain current output current depends on both VGS and VDS. But we assume always that the gate, this one, the name junction FET originates from the effect that modulating the electric field in the reverse bias depletion layers. That means by changing VGS, we can control this extension of depletion region. The depletion layer penetration into the channel can be varied, and thus conductivity of the channel can also be varied. So the transistor action hence, the transistor action hence can be thought of as being based on a field effect. The gate transverse field, gate to field. Obviously, we will apply some voltage across drain and we will take the current, measure the current as a function of this. But here, the field applied, voltage applied at the gate means the field from gate to channel. This transverse field controls the conductivity of the channel through which the current will flow. So it is based on a field effect. So the name field effect transistor, and since there is a P plus N junction between the gate and the channel, the name has become junction FET. This junction in reverse bias provides the isolation between the gate and channel. That is important. This one. These carriers are drifting from source to drain due to this longitudinal field, moves along this. Now this gate carriers will not reach the gate because the isolation is maintained. The gate is isolated by this reverse biased PN junction. So these are the higher resistance in these regions are higher. So the carriers will follow this smaller resistance path. So the reverse biased P plus N junction provides isolation of gate from the source, so that carriers will not move to this region. So all carriers will appear at the drain and we will get the maximum drain current. I think all point is covered. এইটা পড়াবো কি পড়াবো না, আমি FET parameter পড়ি না. We see that drain current ID is a function of gate to source voltage and drain to source. আচ্ছা, তোমাদের কি suffocated হয়ে যাচ্ছে? Are you suffocated? Should I stop? না, মানডে অব্দি, মানডে তো নেক্সট আছে, তো তার আগে ওই পাঁচটা ভালো করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, তো আমি কি এটাও বলে দেবো, এটাও ভালো করে পড়ার মধ্যে ইনক্লুড করবে, না মেন ওয়ার্কিংটাতেই থাকতে চাইছো? ম্যাম এটা ইনক্লুড না করলে ভালো হয়। ওকে, ঠিক আছে, আমাকে যা ফিডব্যাক বলবে তাই করবো। ওকে, আই এম নট ইনক্লুডিং। তাহলে ক্লাস শেষ। কটা বাজে? 10 মিনিট। ওকে, তাহলে এটা আমি পড়াচ্ছি, এটা নেক্সট দিন পড়াবো। সো FET operation, go through this note, see that whether it is clear or not, point out the regions and ask me next time. আচ্ছা ম্যাম, বলো। আমাদের সেমিস্টারের পেপার কি আপনি সেট করবেন? কেন? আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ম্যাম, কোন বইয়ের থেকে আপনি অঙ্কগুলো দেবেন? কোনো বই থেকেই আমি কি এখন বসেছি নাকি ভেবে? আমি একা বসবো না, যেহেতু ইনস্ট্রুমেন্টেশনেও তো পড়িয়েছে আর এই পেপার মডিউল বি অপ্ট করেছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন স্টুডেন্টরা, কাজেই আমরা দুজন টিচার একসাথে, আমি কোঅর্ডিনেটর হলেও আমি ওনাকে নিয়েই বসবো, যাতে ওই ছেলে মেয়েরাও ভিক্টিমাইজ না হয়। আমি কতটা ডেপথে গেছি, ও কতটা গেছে, সব মিলে ফাইনালি ইন্টারসেকশন কমন পোর্শনটার থেকে কোশ্চেন করব। এবং নিশ্চিন্ত থাকো, আমি কখনো স্টুডেন্টদের
প্রবলেম হবে, অসুবিধা হবে এরকম কিচ্ছু আমি করি না। আমি সব সময় ইন ফেভার অফ আর মাই স্টুডেন্ট, খবর নিয়ে দেব। কাজে আমি এমন জিনিস করব না কিছু সামথিং চ্যালেঞ্জিং পরীক্ষার সময় দিই না। ক্লাসে আলোচনা করো সেটা আলাদা কথা, এমন কিছু দেব না যেটা তোমাদের পারার কথা। ঠিক আছে। আর ম্যাম আপনি কি যে কোশ্চেন গুলো ওই আমাদের যে একটা ক্লাসরুম বানানো হয়েছিল যে মধুপ্রিয়া ম্যামকে, আপনি কি হ্যাঁ। ওখানেই দেবেন কোশ্চেন গুলো? না 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 না, ওটা মধুপ্রিয়াকে আমি দিয়েছিলাম, ল্যাবটা ও দেখবে বলে। ওই এই যে আর আপনি submission, আলাদা একটা ক্লাসরুম বানাবেন? আমার একটা ক্লাসরুম করতে হবে যেখানে আমি দেবো অ্যাসাইনমেন্ট বা কোশ্চেন হোয়াটএভার, যেখানে তোমরাও সাবমিট করবে। ঠিক আছে ম্যাম। কেননা থিওরিতে মধুপ্রিয়ার কিন্তু মানে রোল নেই, ওই রিসার্চ স্কলার আমার ছেলে মানুষ, ও ল্যাবে আমাকে অ্যাসিস্ট করে। ওকে, তাহলে যদি কিছু দরকার না থাকে চলে যাও। যদি কিছু মনে করো যে না এটা একটু বলে দিন, তো বলে দিচ্ছি, ফ্রি আছি, অসুবিধা নেই। ম্যাম ওই এসসিআর এর ট্রিগারিংটা কিভাবে মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হয়, মানে পার্টিকুলার কোন পয়েন্ট থেকে আমি ট্রিগারিংটা করবো সেটা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হবে, এটা নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। মানে ট্রিগারিংটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু কোন পয়েন্টটা কিভাবে করবো সেটা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবো? ও আচ্ছা, পাওয়ার ডিভাইসটাই করলে, যাকে দেখছি। এতে নেই। ও, এটা কি ছিল এসসিআর এর কিছু ডিটেলস? হ্যাঁ ম্যাম, একদম শেষের দিকে আছে। না, কন্ট্রোল রেক্টিফিকেশন আমার দরকার, কিন্তু টু কন্ট্রোল দ্য পাওয়ার ফেড টু দিস ওয়ান। এই যে আমি কোন রিজিয়ানে করব সেটা এই ফেজ ডিফারেন্স দিয়ে দিস টাইম ইন্টারভ্যাল, when I will apply the gate potential, then the switch will be on. বুঝতে পেরেছি আমার তোমার প্রবলেম, কোশ্চেনটা এইটা যে তুমি বলছো যে উই নিড break switching potential here, then what will be the magnitude of gate current, এটাই কি বলছো? how will relate this? না ম্যাম। তাহলে ম্যাম একটু স্ক্রল ডাউন করুন একটু। হ্যাঁ ম্যাম, মানে আমি যে বলছি যে আইজি তে মানে গেট পালসটা যখন অ্যাপ্লাই করা হবে হুম। এটা তো মানে একটা ট্রিগারিং হবে, সেই ট্রিগারিংটা হ্যাঁ। আমি কিভাবে করব? মানে আমাকে তো কিছু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু এমন ভাবে চুজ করতে হবে যাতে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজটা জাস্ট না 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 না, we will generate this type of pulse, differentiator পড়বে, এরপর op amp operational amplifier পড়বে, differentiator that we can generate this such narrow pulse. So আচ্ছা ম্যাম, মানে generate আইজি this type of waveform can be generated. We will keep the frequency of this waveform as same as the input one. যদি half wave বলি, if it is full wave, then there should be another pulse, na? So then this will be the period. So we'll control this frequency of this trigger pulse and the phase difference between these two signals. Period or frequency must be identical, otherwise it will not, the purpose is lost. Now even if we generate this one, the phase difference between our original signal and the trigger pulse will control the amount of power fed to the load. Phase difference is important.
because we are taking this quite large, so that is immaterial. আমার ওই ফিগারটাতে কিন্তু মনে হবে the magnitude of IG is also important. Theoretically it is. If it is stronger, then it will appear earlier, breakdown. But basically in practical case, we take this IG quite strong, so that whatever the value of this, the switch can be on prematurely before this. Now when it switch will be on, that will be determined by the phase difference between this triggering waveform and the signal P waveform from which we derive the DC component or the output waveform that will be fed to the load. ম্যাম এই তাহলে phase আমরা যদি difference matters. বলো। ম্যাম আমরা যদি তাহলে ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন করতে চাই, মানে কন্ট্রোল রেক্টিফিকেশন, তখন আমি ওই এখানেও থাকবে। ট্রায়াক নিয়ে তারপরে ওই দ্বিগুণ ফ্রিকোয়েন্সির একটা আইজি তে সিগন্যাল পাঠাবো। ট্রায়াক দিলে দুটো দিক না, ট্রায়াক কেন? ট্রায়াক না আচ্ছা, দিলে তুমি রিভার্সটা তো আনতে পারবে না। তুমি এই ওয়েভফর্মটাকে ধরছো, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম, মানে হ্যাঁ ম্যাম, সাইজেও সুইচিং হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। না তখন তাহলে ট্রায়াক না না, নেগেটিভ সাইজে সুইচিং হবে বটে, কিন্তু তখন তুমি এইরকম একটা you will get a certain waveform here that can be used. Triac will be used for AC to AC conversion. বুঝতে পেরেছো? Because that will also remain negative. But for rectification, we want all waveform will appear on the positive side, so that DC value increases. আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? এই হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্ল্যাকটাকে ইগনোর করো। We want this full wave rectifier, we want this. So we will use 2 SCR and we will apply the same triggering pulse to get off the 2 and the and this phase difference will be maintained. We can get such a narrow pulse from UJT also. ওই যে UJT এর বেসে একটা very nominal resistance লাগালাম, and in relaxation দেখি এটা কোথায় করেছি না আমরা? For sawtooth generator, we did not connect any external resistance to the base of UJT. But if we use a small resistance, normally we differentiate a rectangular pulse is differentiated to pass through the differential circuit. ও আচ্ছা ম্যাম, মানে বুঝতে পেরেছি। আমরা যেটা ওই B1 বেসটা করতাম ওর সাথে একটা এক্সট্রা রেজিস্ট্যান্স কে, হ্যাঁ এই যে it is very small, so discharging will take place almost instantaneously. So if we take the terminal here and we see that voltage will be like this, current will flow through this resistance only during discharging, and discharging time constant will be very small if we put a very small resistance here. So we will get such narrow pulse. So we can use this for triggering of the SCR, and we can determine the frequency of this is same as this one. So from this we can calculate the time period or frequency. So we'll take the period as matched with our signal to be rectified. And when you want this one for application in oscilloscope CRO, then that will be absent. ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। So magnitude of gate current practically does not matter. We will take it quite high so that at any point of this, it will make the device to switch, able to switch to off to on. So this time at difference where it is appear, that is. So for AC to DC, that means rectification is controlled by this SCR. So this is used for control rectification. And it is, if you use triac, then you will get AC to AC conversion. For this full AC, you are getting some AC of different amplitude effectively. So triac will be
controlled AC to AC conversion, and diac will be just for a PNPN diode. There will be no control, but diac can also use for AC to AC conversion, but no control is there. So obviously, basically, this 4-layer diode, diac, everything, these are the fundamental device, and we never use this one basically because we always want to control the properties. So there, SCR has been evolved from PNPN diode. So diode is the basic one, and transistor has emerged from this to exert control on the device performance. Okay. Now, কারোর কিছু না থাকলে বলা, so go to next class. ম্যাম কোশ্চেন কিরকম আসবে তার যদি একটা কিছু হিন্টস বলেন আর কি। মানে বুঝতে পারছি আমি ওর সঙ্গে সামনে, আচ্ছা তোমরা যেন স্কেয়ার্ড হচ্ছ, সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি, খুব ইনসিকিউর লাগছে। আমি দেখি ওকে, মানে মানে হুট করে এইরকম জায়গায় এসে বুঝতে তো পারছি না কিরকম কোশ্চেন আসবে। আসলে কি, ধরো আগের আমাদের তো কমন ফার্স্ট ইয়ার প্রোগ্রামটাও তো জাস্ট লাস্ট ইয়ার বোধহয় থেকে হচ্ছে, কাজেই এটা ইট ওয়াজ নিউ টু আস অলসো। কিন্তু তবু কমন ফার্স্ট ইয়ার কারিকুলামে কি সেমিস্টার কোশ্চেন হয়েছিল সে না হয় আমি দিতে পারি, কিন্তু এবার তো পরীক্ষার মোডটাও ডিফারেন্ট, মোড অফ এক্সাম ইজ অলসো ডিফারেন্ট। সো এটা তো ওই রকম দেওয়া যাবে কিনা, মিটিংটা না হলে আমি নিজেই মানে কিছু জানি না। স্টিল আমি দেখি যদি কামিং উইকেও মিটিং না হয়, ইন দ্যাট কেস আমি ওই টিচারকে ডেকে নেবো, ডেকে ওর সাথে বসে আমরা নিজেরা একটা কিছু ঠিক করবো, and I will provide you the guidelines. Okay? আমি যেহেতু আমার একার ডিসিশন নয়, সেই জন্য আমি কি ধরনের করব সেটাও আমি ডিসাইড করতে পারছি না। আমাকে দেখতে হবে ওদের স্টুডেন্ট কমফোর্টেবল। আই থিঙ্ক নেক্সট উইকে এদের একটা ফাইনাল দেওয়া উচিত আমাদের। আর তো শেষ হয়ে এলো, তোমাদের 27th মার্চ ইজ লাস্ট ডেট না থিওরিটিক্যাল রেজাল্ট? 27 তোমাদের সেমিস্টার ডিসলভ করবে, দেন তারপরে এপ্রিল ফার্স্ট উইকে তোমাদের এক্সাম হবে। সো ইউ উইল নট গেট মাচ টাইম। প্রিপারেটরি লিভ অন্যান্য বার হয় রাফলি 10 to 14 days, 2 উইক দেওয়া হয়। এবার তো আর সে সময়ও নেই না, খুবই তো টাইট শিডিউল। এত দেরিতে জয়েন করেছো, তোমরা করোনি, সিস্টেম করিয়েছে, কাজেই সত্যি সবকিছুই খুব মুশকিল। আমি বলি কি, শুধু জিনিসগুলো একেবারে ভালো করে বুঝে নাও। তাহলে ট্রানজিস্টর বা এই সমস্ত ডিভাইস থেকে কোনো কোশ্চেন কিরকম আসবে কি? মানে ট্রানজিস্টর দিয়ে যেরকম আমরা কোশ্চেন সলভ করতাম সেরকম কিছু কোশ্চেন তোমরা কি সলভ করতে? ম্যাম ওই ছোটখাটো আমরা যেগুলো ক্লাস 12 এ করে এসেছি। না না ওইসব দিয়ে তো হয়েই গেল, তাহলে কলেজে পড়ছি কেন? না না মানে না, সেরকম ধরো তোমাদের কি আপগ্রেডেড লেভেল। আমি এক্সপ্লেন বলছি না 12 এর কোশ্চেন দেবে। explain input and output characteristics of transistor, এরকম আসতো? মানে draw input output characteristics for common। হ্যাঁ আমাদের অ্যাম্পলিফিকেশন বলুন, আমাদের অ্যাম্পলিফিকেশন, বেস কারেন্ট, আউটপুট কারেন্ট এইসব ছিল আমাদের। অ্যাম্পলিফিকেশন ছিল? হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের বোর্ডেও ছিল। আমাদের কমন এমিটার জাংশনের এনপিএন আর পিএনপি অ্যাম্পলিফিকেশন, আমাদের সবাই আইবি, আইএ, আইসি এদের সব রিলেশন গুলো আমাদের ওইগুলো আমাদের বইতে ছিল, কিন্তু ওগুলো আমাদের এক্সামে ছিল না, মানে সিলেবাসে এগুলো পড়াইনি। সে থাক, না কে বলেছে ছিল কভার্ড হয়নি, না ছিল তো। হয়েছে ছিল। কি হয়নি সেটা স্কুল টু স্কুল ভ্যারি। সিবিএসসি আমাদের সিবিএসসি সিলেবাসেও ছিল, আমাদের জেইই তেও ছিল। ও আচ্ছা, অ্যাম্পলিফিকেশন বলতে তোমরা জাস্ট আইসি বাই আইবি ইজ হ্যাঁ ম্যাম, আমরা সব ওই আইইএন, ওই মানে বেস ফ্যাক্টর, বেস অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর ওইসব আমাদের ছিল না, আমরা জাস্ট নরমাল ওভারঅল যেটা ছিল। হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের শুধু ওই আলফা বিটা দিয়ে। হাউ ডাজ ইট অ্যাম্পলিফাই সেটা কি ছিল? হ্যাঁ ম্যাম ছিল। ও তার মানে তোমার অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের ছিল, মানে যেই সিলেবাস বিটা মানে আলফা, কিভাবে আলফা বিটার amplification মধ্যে হচ্ছে? রিলেশন,
না হ্যাঁ রিলেশন ওইটা ছিল, মানে ওটা ছিল, ওটা extra ফিজিক্যালি আমাদের- কিভাবে অ্যাম্প্লিফিকেশন হচ্ছে ওই ট্রানজিস্টরে। ইলেকট্রন হোলস দিয়ে ছিল না, মানে জাস্ট আমাদের কি হচ্ছে সেটা দিয়েছিল, কিভাবে হচ্ছে হতো না, কি হচ্ছে ও মানে if you waveform apply কেমন this আসতো, current to the base terminal you will get IC as this. আইসিআর মানে হ্যাঁ ওই রিলেশন গুলো বলুন। হ্যাঁ ম্যাম, ওই লোড লাইন দিয়ে তারপরে কিভাবে ও amplification লোড হচ্ছে। লাইনও করেছো? এ বাবা, তাহলে তো আমি তোমাদের স্যাচুরেশন কারেন্ট রিজিয়নটা কেন স্যাচুরেশন বলতে পারতাম। হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা কমপ্লিট করে দিলে সুবিধা হতো ট্রানজিস্টার। এটা জানো তোমরা? লোড লাইন হ্যাঁ, ma'am. করেছো তো জানো। লোড লাইন তো পড়েছিলাম আমরা, যেইতে ছিল। তাহলে হ্যাঁ ম্যাম, স্যাচুরেশন এগুলো ছিল রিজিয়নে সব। হোয়াই ইট ইজ কল্ড স্যাচুরেশন, সেই প্রশ্নটা তো আমি যা পড়িয়েছি সেটা কন্ট্রাডিক্টরি। আমি দেখাচ্ছি in output characteristic when device is operated in saturation region, injection takes place from two opposite junctions, so current falls rapidly. That is reflected from its output characteristic. But I am telling that current remains constant, so it is saturation region. আমি যা বলছি আর characteristic কিন্তু contradict করছে। So you know why it is called saturation? না ম্যাম, তোমরা লোড লাইন পড়েছো তাহলে। ও ম্যাম দেখুন আমাদের ওরকম ওই হোলস ইলেকট্রনস ওই সম্বন্ধে হ্যাঁ ম্যাম, ওরকম অত কিছু কিছু না। দিয়ে ডেরিভেশন আমাদের জাস্ট ওই আইসি, আইবি, আলফা, বিটা, 180 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স এই সবের মধ্যে দিয়ে আমাদের হ্যাঁ চলে গেছে আচ্ছা, আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে। এই সবের আচ্ছা উপর দিয়ে তোমরা আমাদের যদি চলে গেছে। লোড লাইন জেনে থাকো, অ্যাকচুয়ালি এটা হয়তো পরে সেকেন্ড ইয়ারে অ্যানালগে পড়াবেই। আমাকে ওই জন্য লোড লাইনটা দেয়নি, এতগুলো ডিভাইস তো শুধু ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল তাদের অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু তোমরা যদি লোড লাইন জানো, আমার এই যে একটা কথা বললাম এটা কন্ট্রাডিক্টরি লাগছে, অথচ আমি না না হয় বলে চলে এলাম। কেন হয় আর বললাম না, এটা আমার ভীষণ খারাপ। স্যাচুরেশন রিজিয়ন যখন জানো, ইন দ্যাট কেস কেন স্যাচুরেশন হচ্ছে সেটা, এটা আউট অফ সিলেবাস, সেটাও আমি বলছি। কাজে যদি তোমরা মনে করো ইন দ্যাট কেস না, ছেড়ে দাও, এখন পরীক্ষাটা ছেড়ে দাও, চাপে আছো। যদি ভার্চুয়ালি হয় নেক্সট সেমিস্টার, ভার্চুয়ালি হয়, ইন দ্যাট কেস অনেক স্লট পাবে। পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তোমার সাথে সাথে তো নেক্সট দিনই ক্লাস শুরু হলো না, সেরকম সময় আমি এই জিনিসগুলো বলে দিতে পারি। যেখানে ফ্যালাসি রইলো সেটা আমি ক্লিয়ার করতে পারি, এখন বলতে পারি, কিন্তু সব স্টুডেন্ট মোটেই সেটা অ্যাপ্রিশিয়েট করবে না। ইন দ্যাট কেস যারা উইলিং তারা জয়েন করতে পারো। ম্যাম, আমি বলছিলাম যে ডিভাইস যেগুলো আমরা পড়লাম ওগুলোর সার্কিট অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে পড়বে আমাদের, মানে নাকি সেগুলো পড়বে না সেভাবে? না, অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে হয় বলতে হবে না, কিন্তু ইউ শুড নো হোয়াট ইজ দ্য দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন। আমি যদি মানে- বলি যে চুজ আ ডিভাইস হুইচ উইল প্রোভাইড, মানে অ্যাজ অ্যান অ্যাম্পলিফায়ার, তুমি অ্যাম্পলিফায়ার হিসাবে কোন ডিভাইসকে চুজ করবে? চুজ আ ডিভাইস হুইচ উইল বি ইউজড ইন অ্যাম্পলিফায়ার। Ma'am, what ঠিক type আছে। of question will come in the semester, ma'am? হুম Ma'am, what type of questions will come in the semester? Like numericals only or a means MCQ? I don't think so. MCQ or short type of answer, that most probably a part of this, say for 100 marks, say for 30 marks or 25, the committee will decide. Central committee should guide us. But I think there will be some short type question. Maybe MCQ, maybe just short answer. মানে আমাদের ওখানে For 20 যেমন হতো ম্যাম আমাদের marks, অল্টারনেটিভ বা অপশনস তো থাকবে কোশ্চেন পেপারে। we should. Or you'll have to answer 10 short question. We will give 12 question, answer any 10. And for another 70 marks, there will be other questions, problems, and etc. So for transistor, can you determine that in which region the transistor is operating? Say I am giving VB is for a common emitter transistor, VB is 0.7 volt and VC is, আমি একটা ভ্যালু বলে দিলাম, VC is this. So can you say determine the region of operation for the transistor?
For an NPN transistor, say, if I tell that VBE, base emitter junction voltage is 0.7 volt and collector base junction voltage is, say, 0.2 volt. So tell what is the region of operation. এই রকমই দেব তা না, আমি জাস্ট এই ট্রিকি পয়েন্টটাই জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম, থাকবে অনেক ফ্ল্যাট কিন্তু ইউ শুড আনসার দিস না। is 0.7 volt. Base emitter junction gets full forward bias. Now what about VCE? VBE forward bias, that means obviously it is not in cutoff region. Now whether it is in active, forward active or in saturation region, we should examine the collector emitter voltage. Now it is plus 0.2 volt. So our collector gets positive bias. ম্যাম এটা কি স্যাচুরেশন রিজিয়ন হবে? Saturation region. Because our VC is VB plus ম্যাম মানে কালেক্টর আর বেস জাংশনটা ফরওয়ার্ড বায়াসিং হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে মানে র্যাপিড কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে। forward bias পাচ্ছে, that is getting forward bias internally. So it is in saturation. Now if you tell that our VC is 0, that means it is under full forward bias. Collector base junction is under full forward bias, because this collector base are emitter base. These are two diodes connected back to back, if you think like that. So base emitter junction gets 0.7. So when collector base junction also get 0.7, then full forward bias, then external voltage will be 0. তাই না? ভুল বললাম না? ওটা তো full forward bias. Common emitter junction, full saturation. When KC is collector to emitter potential is 0, means collector bias junction is now gets full forward bias. ম্যাম কোশ্চেনটা একবার রিপিট করতে পারবে? হ্যাঁ, বলুন এখানে। আমি বলছি for a NPN transistor VB is 0.7 and VCE is 0. What is the point of operation? তুমি একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আঁকলে কোন পয়েন্টে আছে, আর সেটা কি তোমার, আমি আঁকতে বলছি না, ডিটারমিন দ্য অপারেটিং মোড অফ দিস ট্রানজিস্টর। ম্যাম মানে কালেক্টর এমিটারের মধ্যে কোনো পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করা হয়নি? না না, উই আর মেজারিং দ্য কালেক্টর এমিটার জাংশন, এগুলো আমার অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ। আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, মেজার করার পরে ভোল্টেজটা ওইটা শো করছে। জাংশন ভোল্টেজ বাই 2 voltmeter. We have applied bias, and accordingly the device is operating in certain region. Now I am telling you just the voltage that appears across the junctions. So I need not tell that it is in common emitter configuration, because when I am telling VBE and VC, that implies the transistor is used in common emitter configuration. I should tell the type of the transistor. NPN transistor, the junction voltage VB is 0.7 volt and VC is 0. Now determine the region in which the transistor is biased. So NPN, so as soon as we tell that VB is 0.7, অফ রিজন কি? base emitter junction is forward bias. So ম্যাম অফ রিজন কি? কিটা অফ স্টেটে কাজ করছে মানে? না না না, দেখো VB 0.7 means base emitter junction gets full forward bias. So cutoff region is ruled out. Now VCE is 0, but we know VB is 0.7. So VCE is minus 0.7. Only then the net collector to emitter junction can be 0. Junction voltage will be 0. Now VCB is minus 0.7, means our N-type collector is at lower potential with respect to base, and that means collector base junction is forward biased.
and it is 0.7 means it is getting full forward bias. So the device is in আমি অনেক কিছু ক্যালকুলেট করা কঠিন কিছু ক্যালকুলেট করো সেটা আমি দিতে চাই না, কিন্তু তোমার ব্রেনটা কাজে লাগলো সেইটা টাইপ অফ প্রবলেম। তার আগে আমাকে দেখতে হবে ওই টিচারের সঙ্গে কথা বলে যে whether her students are comfortable, তোমরাও কমফর্টেবল কিনা সেটা আমাকে জানতে হবে। মুশকিল ম্যাম আমরা তো কমফর্টেবল যদি পরীক্ষায় না নেওয়া হয়, হ্যাঁ পরীক্ষা না নেওয়া হলেই কমফর্টেবল আমরা। পড়তে না হলে আরো কমফর্টেবল, পড়াশোনা ছেড়ে দাও, কমফর্টেবলি বাড়িতে থাকো, মোবাইল ঘাটো, ঘুমাও, খাও, কমফর্টেবল তো শেষ নেই। পরীক্ষা না হলে নিজেদেরও ভালো লাগবে না। পরীক্ষা যদি না হয় তোমাদের প্রমোট করে দেওয়া হলো, ইউ ডু নট ডিজার্ভ দ্যাট, তুমি আর্ন করলে না প্রমোশনটা, তোমাদের তো সে ভয় নেই, তোমরা তো অনেক অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছো, তারপর পরীক্ষার কি আছে, এগুলো তোমাদের জন্য অনেক ইজি। যাদব মানে তুমি লিস্ট রেজিস্ট্যান্স পাথ ফলো করছো, এই ক্লাসগুলো মন দিয়ে করো, খুব নমিনাল অ্যাডিশনাল লেবার দিতে হবে, কিন্তু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপিয়ার ইন গেট, চাকরি করলে আলাদা কথা, তাহলে তোমাকে যা কিছু পড়ো ফ্রম ফান্ডামেন্টালস এই সব কিছু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। হায়ার স্টাডিজে গেলে গেটে অ্যাপিয়ার করলে তোমাকে মন দিয়ে, প্রথম থেকে যে আমি দেখেছি মন দিয়ে প্রতিটা ক্লাস করে এবং যেখানে অসুবিধা ইমিডিয়েটলি ক্লিয়ার করে নেবে। বন্ধুরা কি ভাবলো, ওফ এই কোশ্চেন পারলো না, একদম ভাবার দরকার, এটা তো ফিজিক্যাল ক্লাসে হয়, ভার্চুয়াল ক্লাসে তো সে প্রবলেমও নেই। খুব সাবস্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন হলো আমি একদম তা বলি না, যা কোশ্চেন হোক খুব নমিনাল কিছু, স্টিল ক্লিয়ার ইট, একদম বোঝাটা যদি ট্রান্সপারেন্ট একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় তাহলে তোমার কষ্ট হবে না। হ্যাঁ আমি মানছি এখন যেভাবে পড়াচ্ছি, যেভাবে ছবি আঁকছি, এতে হয়তো ওরকম কি সত্যি হয়তো তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অত ক্লিয়ার হচ্ছে না, তো সিচুয়েশনের জন্য সত্যি একবার বোর্ডের কাছে গেলে আমি তোমাদের পরিষ্কার যে কোনো জিনিসই তোমাদের সিলেবাসে ক্লিয়ার করে দিতে পারতাম। আমি এখানে যতটা আজকে একে আমার বোঝানো উচিত ছিল, পরে আর গেলাম না, নিজেরও এত খারাপ লাগে আর তোমাদেরও পেশেন্স থাকবে না, হ্যান্ডিক্যাপড হয়ে গেছে। স্টিল বলবো ক্লাসের বাইরেও যদি তোমাদের কোনো ডিসপুট থাকে, তোমরা নিজেরা, এত ছেলে তো স্টুডেন্ট তো তোমরা নিজেরা ঠিক করে নেবে যে আমার এই আটকেছে, সো দ্যাট আমি যে কোশ্চেনটা আবার ডিসকাস করব সেটা যাদের যাদের প্রবলেম এভরিওয়ান উইল বি দেয়ার। একটা কোশ্চেন করো, যার যার ডিসপুট, এবার সেটা রোল করাও নিজেদের মধ্যে, তাতে অ্যাডেড হোক কোশ্চেন অর ইট মে বি রিপিটেড, দেন আই উইল সিট অ্যান্ড ক্লিয়ার ইট। সেটা আমি তুমি বললে ক্লাস না থাকলে ক্লাসের বাইরে, সেটা আমি অ্যাডজাস্ট করে কাজে এমনি পড়তে শুরু করো। পরীক্ষা কবে হবে কিভাবে হবে থেকে ডেফিনেটলি এই টপিকের থেকেই আসবে, সো মেক ইট ক্লিয়ার। আমি খালি বলছি ইফ ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার ইউ ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম। যাও, ক্লাস আছে না? না 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 ম্যাম, আড়াইটার সময় একটা ছিল আছে একটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। ক্লাস। এই যে প্রবলেমটা বললাম, এই ধরনের প্রবলেম, ধর এটা তো বায়াস বললাম, ভাবছি ধরো বলছি যে আমরা এবার কারেন্ট মেজার করেছি, আইসিস say 10 million, base current is say 10 micron, 100 micron, then determine beta, এটা তো কোনো ফ্যাক্টর নাই, তো সাথে সাথেই করবে। কিন্তু আমি যদি বলি our base current, beta of that beta of a transistor is say 100, our base current is 10 micron and our collector current is measured as 5 million. Now determine the
পয়েন্ট অফ অপারেশন, মানে অ্যাটলিস্ট রিজিয়ন অফ অপারেশন। বুঝলে কি প্রবলেম বললাম? বিটা ইজ 100, আইবি ইজ 100 মাইক্রন, তাই তো বললাম, and collector current is 5 milliamp. What is the region of operation? ক্লাস নেই তো, তাহলে একটু ভাবো, ভেবে বলো আমাকে। The transistor is biased in this region, just like that. বলো। চিন্তা করছো? Are you thinking? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম কাট অফ হবে? হ্যাঁ, কাট অফ? না, কাট অফ হবে না। কাট অফ মানে ইউ আর গিভিং সাম নন জিরো বেস কারেন্ট। তার মানে কি হবে, তোমার একটা সার্টেন 100 মাইক্রোঅ্যাম্প বেস কারেন্ট মিন্স ইওর বেস এমিটার জাংশন ডেফিনেটলি ফরওয়ার্ড বায়াসড। If it is cut off, your IB will be nominal, না? তার মানে base emitter junction is forward biased. So again, cut-off region is ruled out. মানে যেটা আসছে যে বেস এমিটার জাংশনটা ফরওয়ার্ড বায়াসড আর কালেক্টর বেস জাংশনটাও ফরওয়ার্ড বায়াসড। কি করে বুঝলে? ম্যাম বেস এমিটারের মধ্যে ফরওয়ার্ড বায়াস যেহেতু ওই বেস কারেন্টটা যেটা 100 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ম্যাম বিটা ইকুয়ালস টু 100 হলে ওখান থেকে আইসি অ্যাকচুয়াল আসা উচিত 10 মিলি অ্যাম্পিয়ার, হ্যাঁ কিন্তু আমরা পাচ্ছি 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। হ্যাঁ। তার মানে আমরা ওটাকে ফরওয়ার্ড বায়াসড করে ইনজেকশনটাকে কমিয়ে দিয়েছি। না, আমরা তো এক্সটার্নালি ফরওয়ার্ড বায়াস করি না, যে ফরওয়ার্ড বায়াস কমিয়ে করে দিলাম, তা তো না। আমরা তো কালেক্টর এমিটারে রিভার্স বায়াস দিয়েই রেখেছি। ইন্টারনালিও ফরওয়ার্ড বায়াস হয়, ইন্টারনালি ফরওয়ার্ড বায়াস হয়। বাইরে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াস এক্সটার্নাল একটা, তার মানে আমাকে ব্যাটারি রাখতে হবে। We want the transistor to act as a switch. For that, we should switch the biasing potential. Output আমি পজিটিভ আর নেগেটিভ পোলারিটির ব্যবস্থা রাখবো ভোল্টেজ সাপ্লাই এর, এবং যখন ও সুইচটা অন হবে তখন আমি ওকে ফরওয়ার্ড বায়াসের সাপ্লাইটা লাগাবো, পোলারিটিটা চেঞ্জ করবো। তার মানে ওখানেও তো আমার একটা সুইচিং অপারেশন। তাহলে আমার সুইচ অটোমেটিক্যালি সুইচ করবে ডিপেন্ডিং অন আওয়ার কন্ট্রোল ইনপুট, বেস কারেন্ট। Common emitter base terminal is the control input. So we will apply some control signal to the base to operate the switch between on and off. But we need not physically change the polarity or supply voltage. So if we will have to do that at the same peak rate, then what is the purpose of that switch? এটা একটা ম্যানুয়াল সুইচিং এ চলে এলাম। ম্যাম তার মানে আমরা যেটা করছি যে বেসে যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করেছি ওটা কালেক্টর এমিটার ভোল্টেজের থেকে বেশি হয়ে গেছে, যে কারণে এই ধরনের জিনিস আসছে। আমি তো কালেক্টর এমিটার ভোল্টেজের কথা বলিনি, আমি বলেছি আইবি ইজ 100 মাইক্রন, বিটা ইজ 100, আইসি ইজ 5 মিলিয়ন। তার মানে কি এখানে আমার ভোল্টেজ নিয়ে মাথা ব্যথা না, আমি তো খালি কারেন্ট বলেছি। আমি দেখবো that IB is 100 micron. That means it is a quite significant as base current. That means base emitter junction is forward bias or bias ও বলবো না। So current is quite significant. So আমার cut off region নয়, because cut off region এ IB should be 0. Reverse bias it is either 0 biased or reverse biased rather. So current should be very nominal.
but 100 microamp means it is not in cutoff. So again, it will be either forward active or saturation. Now, the forward active region is the linear region where output and input current is proportional linearly. IC is beta IB. So if our IC was 10 milliamp, we can say that the device is in active region, forward active region. But our relation IC is not equal to beta IB. Linearity deviate kore gelo. That means the device has entered in the saturation region. Within the saturation region, this linearity does not hold. বুঝলে? শুধু IC/IB জাজ করে তুমি ডিসিশন নিতে পারবে। So long as our IC is equal to beta IB, it is in forward active region. It is fit for amplification. But since our IC is less than beta IB, linearity আর হচ্ছে, then it is in saturation. ম্যাম এরকম এটা junction board কারেন্ট কি হলো, আমরা যদি বায়াসিং এর রেসপেক্টে ভাবি, ম্যাম কমন এমিটার কনফিগারেশন আমি বায়াসিং করছি। আমি যদি বেস এমিটার জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াসড করলাম আর কালেক্টর এমিটার জাংশনটাকে মানে কালেক্টর বেস জাংশনটাকে রিভার্স বায়াস করলাম, ম্যাম তখন অ্যাক্টিভ না, রিজনে তুমি কাজ করলে করবে। কি করবে? দাঁড়াও, তুমি ভাবছো, আমাকে একটু বুঝতে দাও তুমি কি বলছো। তুমি বেস এমিটার ফরওয়ার্ড বায়াস ধরলে, কেননা বেস কারেন্ট ইজ 100 মাইক্রন, তাই তো? এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। তারপরে বলো কালেক্টর বেসের কথা কি বলছো? আমি বলছি যে কালেক্টর বেস জাংশন যদি মানে অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভ রিজনে তো রিভার্স বায়াস থাকা উচিত। হ্যাঁ ম্যাম, যদি আমি মানে কোনোভাবে যে পোটেন্সি বায়াসিংটা করেছি, যে কারণে কালেক্টর বেস জাংশনটা রিভার্স হয়ে গেছে, এই রিভার্স বলছি ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে। না না, এটা কখনো মানে তুমি ইন্টারনালি হচ্ছে বলছো না, তুমি বায়াস সেভাবে এক্সটার্নালি তুমি ফরওয়ার্ড বায়াস করছো? তুমি কি? না ম্যাম, এক্সটার্নালি। না, উই নেভার ডু দ্যাট। এক্সটার্নাল আমরা জানি না তো, আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে তো খালি আই গুলো দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, না না, আমি জানার জন্য না, আমরা এক্সটার্নালি কখনো কালেক্টর বেস জাংশন রিভার্স বায়াস করি না, ফরওয়ার্ড বায়াস করি না। ইন্টারনালি ওই জিনিসটা হয়, ওটা তো পড়িয়েছিলাম তোমাদের। ভিসি ইজ ভিবি প্লাস ভিবিসি, ধরো ভিসিবি প্লাস ভিবি, তাহলে ভিবি তোমার 0.7 এর বেশি কনজিউম করবে না, ফরওয়ার্ড বায়াস তো স্যাচুরেট করে যাবে, তাহলে তোমার রেস্ট অফ দা potential is appearing in the reverse bias collector base junction naturally, highly resistive region. তাহলে তোমার collector base junction is reverse biased. Now if we see that if we increase VC, basically the reverse bias across the collector base junction is increased. এই জিনিসটাই বলবো এখন। মানে আমরা যদি এটা বাড়াই তাহলে ভিসিবিটা আরো বেড়ে যাবে, আরো ভিসিবিটা আরো পজিটিভের দিকে চলে যাবে, হয়ে যাবে। তোমরা তো লোড লাইন জানো বলছো, মানে এখন তো স্টুডেন্ট কম, আমি বললে পরে দোষ হবে না তো? আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিকটা ভাবো না, আমাকে বিজেটি নোট দিয়েছিলাম, আউটপুট দেখে আমি এখনো প্রেজেন্টে ছিলাম। বিজেটি পার্ট 1, তার মানে তারপরে বিজেটি পার্ট 2 আসা উচিত।
তোমাদের বিজেটির নোট দিইনি কমপ্লিটটা? পার্ট 1 এর পর একটা পার্ট 2 ছিল নাকি? নেক্সট দেখেছো, দরকারের সময় জিনিস পাওয়া যায় না। ম্যাম আমি যেটা বলছি সেটা মানে আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি একটা অন্য জিনিস বলছি, ওই কোশ্চেনটা বলো, বলো। রেসপেক্টে না। এমনি ম্যাম বলছি। 1st মার্চ পাঠানো হয়েছিল হ্যাঁ, মেলে। হ্যাঁ, বিজেটির পুরোটা 1st মার্চ পাঠানো হয়েছিল মেলে। এটা তো ইউজিটি দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওই ইউজেটি আর বিজেটি একসাথেই এসেছিল। তাই? না মানে আলাদা আলাদা পিডিএফ মেলে এসেছিল। তাই দেখে নিচ্ছি এর কন্টিনিউশন ওই থেকে থাকে না। তোমাদের কাছে আছে না, কেউ একটা প্রেজেন্ট করো না, তাহলেই তো হয়ে যাবে। কোন পার্টটা বলুন একটু? আমি বিজেটি পার্ট 2। আমি একবার প্রেজেন্ট করছি, আপনি যদি দেখেন যে ঠিক আছে না মানে কোনটা বলতে হ্যাঁ, চাইছেন। হ্যাঁ, দেখো না। তাহলে আমি স্টপ প্রেজেন্টিং করি, নাহলে তুমি পারবে না, না? হ্যাঁ ম্যাম। করো। আমি জাস্ট আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিকটা চাই। এটা এই যে এটা কমন এমিটার, তো কমন বেস, কমন এমিটার যা কিছু। হ্যাঁ, দিস ওয়ান। হ্যাঁ, একটু বড় করে দাও। এটা ও, order আচ্ছা, করলে ঠিক আছে, ঠিক আছে, না ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, লিভ ইট, লিভ ইট। আবার আগের মতো আনো। এই যে হ্যাঁ, বাস। এই যে এখানে এই যে ভিসি, বেসিক্যালি ভিসি ইজ সাম অফ টু জাংশন ভোল্টেজ, ভি সিবি প্লাস ভিবিই। তাহলে ভিবিই আমার 0.7 এর বেশি নেবে না, তাহলে রেস্ট অফ দ্য ভিসি, ইফ ইউ ইনক্রিজ ভিসি, বেসিক্যালি ভিসিবি ইনক্রিজেস, সো রিভার্স বায়াস ইনক্রিজ করছে। এবার কমের দিকে যখন ভিসিটা, কি যেন আগে বলো, কি কথা বলছিলে, বললে যে না আমি বুঝতে পারিনি, আমি প্রশ্নটা তাহলে একটু বুঝে নিই। ম্যাম আপনি যদি একটু ড্র করেন তাহলে আমি বলতে সুবিধা হবে, আমি নয়তো। যদি ড্র করি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করছি। আমি কি করে ড্র, দেখছো তো ড্র করার বিপদ। আচ্ছা করো দেখি, তোমার যে ধৈর্য থাকে। এত এম্বারাসিং। আমি স্টপ শেয়ারিং করে দিলাম, ও ড্র করে। আমি শেয়ার করছি। যাক, বিজেপি এই নাকি নোট ছবি। না, বিজেপিতে কিছু নেই। ঠিক আছে, বলো, আমি না হয় এমনি আঁকছি এখানে, যা বলছো কি বলতে চাইছো একটু বুঝে নিই। ও, এই তো এখানেই সেই জিনিসটা বলেছি। Good. এই যে ভিসি ইজ ভিসিবি প্লাস ভিবি, দ্যাট মিনস কালেক্টর বেস জাংশন বায়াসটা কি হবে, আওয়ার অ্যাপ্লাইড ভিসি মাইনাস ভিবি, যেটা 0.7 এর বেশি কনজিউম করবে না। সো ইফ উই ইনক্রিজ ভিসি, that increases basically the reverse bias of collector base junction. So base emitter junction forward bias, it implies it is forward bias. So if our VCE is greater than 0.7 volt, then our VCB will be positive. ম্যাম আমি এটার কথাই বলছিলাম যে ভিসিই যেটা হচ্ছে এটা যদি লেস দ্যান 0.7 হয়, ম্যাম এই তখন কেসে এটা ফরওয়ার্ড এই bias, হ্যাঁ হ্যাঁ starts forward bias. এই এই কন্ডিশনের কথা আমি বলছিলাম যে যদি ভিবিই এর থেকে ছোট মানে এর থেকে কম বায়াসিং আমি অ্যাপ্লাই করি ইন কালেক্টর এমিটার জাংশন, তখন তখন তো মানে কি বলবো পুরোটাই ফরওয়ার্ড বায়াসিং হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই Saturation সেই region এ কন্ডিশন ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ,
এই কন্ডিশনটার কথাই বলছিলাম যে তখন তাহলে তো পুরো ট্রানজিস্টরটা স্যাচুরেশন রিজিয়নে কাজ করবে। হ্যাঁ, কিন্তু কি জানো, বেসিক্যালি একটা খুব কম কালেক্টর এমিটার ভোল্টেজ দিয়ে আমরা স্যাচুরেশন রিজিয়নটা অ্যাচিভ করি কি না? করি না। এই জন্য তুমি এটা খুব কমাচ্ছ যখন, এটা তুমি রাফলি এরকম রাখছো বা খুব কম রাখছো, তাহলে সো দ্যাট কালেক্টর বেস জাংশন গেটস ফরওয়ার্ড বায়াসড, বাট your current will be too small. দেখো তুমি ওই রিজিয়নটাতে আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিকটা নেই, তোমার তো দুটো অপোজিট দিক থেকে ইনজেকশন হচ্ছে and current increases rapidly. This is the condition, but practically you will not get that. আমাদের ধরো আমি বলছি যে না, ইট ইজ, আমরা স্যাচুরেশন রিজিয়ন চাই কেন? বিকজ it will offer large current flow but nominal resistance. So it is ideally the switch under on state. So this one. So in this region, you are applying VC is smaller than এটা ধরো আমার 0.7. So applying VC less than this, এইটুকু. So your current will also be small, very small. তাই না? কিন্তু আমি কি বলবো, সুইচটা অন হবে under forward bias saturation region and it will allow a large current to flow. But from this is, you see that it is current flowing through the device will be very small. Injection from two opposite junctions will take place and they will, current flow, direction of two current flow will counteract each other, so cancel each other, so resultant IC will be very small. And here, when the collector base junction also gets full forward biased, current will be 0. কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সুইচ will be on in saturation region and it will allow large current to flow. তোমরা ওই যে বললে না, লোড লাইন জানো, এটা কি আমার এখন পড়ানো উচিত হবে? আমি সেটা ভাবছি না, মানে অন্য স্টুডেন্টদের পরে মনে হবে যে ম্যাডাম পড়িয়ে দিল, আমাদের বললো না। তখন আমি তো বলেছি যাও ক্লাস থেকে চলে যাও। কি করবো বলো তো? ম্যাম আপনি যদি কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনই একদিন রাখেন সুবিধা হয়। ঠিক আছে, তাই করব। আমি আগে ওই টিচারের সঙ্গে একটু কথা বলে নি, ওকে দেখছি আমি শুক্রবার যদি পারি, ফ্রাইডেতে যদি পারি, তাহলে ওর সঙ্গে একবার মিট করে নিয়ে আমি বুঝে নিই। না তুমি বলছো ইরেসপেক্টিভ অফ দ্যাট, পরীক্ষায় আসুক না আসুক, এমনি একটা সেশন করলাম যাতে তোমরা রেডি হও, প্রিপেয়ার্ড হতে পারো, তাই? হ্যাঁ ম্যাম, মানে একটু কনসেপ্ট ডেভেলপ করার জন্য। ম্যাম তার মানে যখন এটা ভিসি দিয়ে মানে যেটা কালেক্টর এমিটারের মধ্যে যে বায়াসটা আমরা অ্যাপ্লাই করব, সেটা অ্যাপ্লাই করার সময় আমাকে মানে দেখে রাখতে হবে যাতে 0.7 এর থেকে লোয়ার না হয়। 0.7 ও দিই না, কালেক্টরে বড় দিতে হয়। ওইগুলো 0.7 মানে এফেক্টিভলি দ্য ড্রপ দ্যাট অ্যাপিয়ার্স অ্যাক্রস দ্য জাংশন ইন্টারনালি। আমাদের এক্সটার্নালি আমাদের কালেক্টর ভোল্টেজটা একটা বড় সাপ্লাই থাকে। আচ্ছা এই থাক না হয়। ম্যাম আমি না লিভ করছি, আমার না কাজ আছে। আমি বলি কি, আমিও ভালো করে এঁকে টেকে রেখে দেবো অন্য সময়, তাতে তোমাদের